Section 2.2. How are you? To say how are you in Spanish, you have the following options. ¿Cómo estás? How are you? Informal. ¿Cómo está usted? How are you? Formal. ¿Qué tal? What's up? ¿Qué pasó? What's up? ¿Qué hubo? What's up? ¿Qué tal todo? How's everything? ¿Cómo va todo? How's everything? ¿Cómo te va? How's it going? Informal. ¿Cómo le va? How's it going? Formal. Here are some ways to respond to these questions. Estoy bien. I'm fine. Estoy mal. I'm bad. Más o menos. So-so. Estoy feliz. I'm happy. Estoy triste. I'm sad. Estoy cansado. Estoy cansada. I'm tired or I'm exhausted. Estoy enfermo. Estoy enferma. I'm sick. Fenomenal. Great. Estupendo. Estupenda. Wonderful. Stupendous. Fatal. Terrible. Horrible. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Very fine, thanks. And you? Informal. Estupendo, gracias. ¿Y usted? Wonderful, thanks. And you? Formal. Now let's do the following conversation practice. Please repeat after me. Hola, ¿qué tal? Hello, what's up? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Very fine, thank you. And you? Gracias a Dios. Muy bien. Thank God, I'm fine. Next, we'll cover what's your name. See you in the next video.